Chengeringen amutun komi sherehe koi kikochi ngalal kora. Check. Kashamwa ale baibai chi nengololi chengeringen amutun komi sherehe kai kikochini kongalal kora. So ngingalal chechang ngenoe kele ngikochi baba kongololi chechang. So amache kebe ngoro Daktari Ben Chuma sikobit imwa ng'alek. Check. Daktari. Henry Metto and Bamuru and family, your guests, your friends and family from Likuyani, our neighbors, our friends from far, and our friends, long-term friends, Henry's long-term friends. I've been told those two on the left were their best boy and girl when they got married. So it tells you a story about this young man that although he's retired, I'm fairly older than him. I retired way back myself from public service. So our close neighbors here and relatives of this family, professional community whom I know, government officials who are here, the church. I was at SEK this morning with his family. And I was impressed by their referent, the way he preaches. And we will talk about it so that you can visit us down home. Our children, I don't think I've left anybody. Good evening. I'll be very brief so that I'll be allowed to speak next time. So, Henry and family, we are very lucky, extremely very lucky to have you. Welcome back home after such an illustrious career. We have just invited you have invited one station, just one. The last one you served, Likuyani. You can imagine if you invited all the ones who were mentioned by your daughters here. We will require a study, isn't it? It tells you the kind of relationship you had at your workplace. And is it any surprise, when we see you, I thought when you mentioned to me the other year that you're about to retire, I actually asked myself, are you right? Because you have enjoyed your service. There are actually people who come home who retire to come home to die because they look already old because of the stressful work environment. And we can imagine how your workplace has been by looking at these people who have come to thank you upon your retirement. For them to come all the way home, it means you are freer and friendly to each other. Otherwise, people will not come home. They would wish you left earlier and wish they would never see you again. And so it tells us something about you. And for Henry's friends, just like you saw Henry out there, we give you witness. This is who Henry is even here at home. This kind of simple dwelling, simple neighborhood. We are just as simple. You will never notice that he is a district commissioner. And so I know very well, Henry, that you will settle in very well because you are not a complicated guy.
You know, people who are complicated, whose power, you know, whom power gets into their brain, and they are senior in government, miss government when they come home. And if they passed a notice, they would ask to be noticed, and even demand sometimes to be saluted, because they miss those kind of, you know. And so we know very well that you settle in very well and be with us. I, however, want to remind you, being your elder brother and having retired earlier than you, that you know very well that we are lucky in this part of the world. In other countries like the US and other destinations, retirement has actually been retired itself because people can't afford. There isn't enough savings to retire to. And so, notwithstanding what I've heard a lot of people talking about that you have saved enough, there cannot be enough. So I don't want to lie to you that retirement is just coming home to rest. No, I would be cheating you. You focus at yourself now. You have served everybody, all these guys, including these children here, have taken a piece of you. It is time you focus at what you like most, make some little money for yourself. You see these guys who are here, who are sitting, who are carrying that cake, your money is very sweet for them. And they rather live there somewhere and come for yours. So you had better be making more money. And I'm telling you from my personal experience, when I request them to visit home, those ones you know they're out there, they need my air ticket. And so I know I am not alone. So you be prepared for air tickets for these guys. Otherwise they will not come to see you. And so make more money. I've seen some animal feed out there at the entrance. Congratulations, I'm told you have very good dairy. You have enough of your money at old age, it can be difficult. So we appreciate your coming back home. You've really made us very proud with this kind of, I was telling Joseph a moment ago that I feel like rewinding mine so that I can do one like this. But we don't want to, in future now, we've set standards. Pamuru, I really appreciate you for putting us together. I think nobody should retire silently, quietly in future from this family. Anybody who's retiring next year, these are the standards. We cannot go beyond here. And the choir is around for all of us. So thank you very much. The reason why I've just picked up very early is because I have a flight. I'm getting out of town so that I can leave, and I'll leave as soon as possible. So if you don't hear me after this, I will have sneaked away. I don't want to disrupt your program. It's really a wonderful feeling to see one of us feeling like this and happy before his friends. Kongoi got, kongora Metto, kongoi Bamuru, kongola gocho, kongoi got tula katkoura, kongoi. Asante sana. Wapi Mrs. Salina Tanui. Kwamba men nikasete hivi simu, kama unataka kupiga simu hivi tunaenda upande huu, ladies tunaenda upande ule mwingine. Sawa, asante sana, thank you. Jamaga tumi neve Mr. and Mrs. Metto ngainet ab Jesu alo amune chamege tugul chamege biga mogon kawataje neringa bas kongoi anerube awekchini kamuktandet kongoi amu betune ameje akina ngalal jengering'emsi situn kotekekono ng'ololinga ko ameche ale kongoi akobo ibada nekami
Thanksgiving Sunday because of you. Kongoi. Ameche agat kora mama nenyu nekakwai tumdo nyu eng kainetab Jeiso. Agatin mama. Ko eng heshima nebo mama nekayai tumdo nyu nekeyapyap tumdo komagoi ang'alale Kiswahili hata safari moja. Amu kabet ole keyapyap tumdo eng Kiswahili. Ameche ang'alal eng kutit nekose mama amu tumdo nekatestai eng yu. Ko brother yanyu kosilechi biikuk sister yangu kokalen kole katamwa Kiswahili kokalen akole. Bas ameche ale kongoi mising akobo Henry akobo boisiet. Kongoi kamati akobo ripset nekirib inendet. Ndamainye kora kamukoite konyo retire. Ngochundate longit chito kolya makomii heshima kotko makoi retire. Kele myoni kele kokolya kele ongechokchi kele kokwo retire mapema. Kongoi amu kirib sikobit konyo retire nemakat neu nebo rani. Kiboiboen akobo inye. Boiboi sistaekab Henry akobo kamati nekikonech kamuktaindet sikobit irib nekitupche tugul. Asante sana ngoribin kamuktaindet akorib lagokwok tugul eng gaa. Inye nyo che bye bye nyo inye Halali nito. Nitachukua nafasi fupi niseme good afternoon. Nitajaribu kidogo, sina sauti ya juu sana. Henry Metto na nyumba yake yote na familia, kanisa, marafiki zake, ndugu zake wote, neighbors wote, tuko na furaha leo tukimkaribisha Bwana DC vile tulikuwa tunaita yeye kila siku tunaita Bwana DC. Hatukujua kama alikuwa amepanda awe commissioner or what. Sisi wote kama neighbors niko upande ule mwingine tunamuita kwa DC. Bwana DC. He is a very very humble man. Vile ninasalamia, ninapita huku, ni mtu mkubwa, lakini namsalamia kwa mbali, ananisalamia kwa mbali. Ni mzee peke yake, mwenye alikuwa anajua rangi yake. Akikuja nyumbani, anasimama, anamuita, anamsalamia kabisa na mikono miwili, anasema Bwana Commissioner. Lakini sisi wote raia, because he is very very humble, akikuja anakaa nyasi na kila mtu, ninaona nikimsalamia kwa mbali ananisalamia, nikipita hapo nasalamia kwa mbali ananisalamia. Tunajua he was a very big man, lakini mtu mnyenyekevu. Hata kuwa na ugumu, he will join the community very very easily. Wakati anakuja weekend, anakaa na watu wote, anakaa na kila mtu. Wezi ukajua ni mtu mkubwa. Kwa hivyo Bwana DC alipotoka nje akatuletea project Chepleleibe when I was still there. Hakuona na kuacha. Alitutengea library kubwa Chepleleibe. Kama mtu amesema, niliona sio mtu ya kujipenda mwenyewe, lakini he brought something which is still there, na tukafurahia na tukatoa watoto huku when I was still there. Watoto wakatumia library, alituletea kusoma. Bila amesumbuka very many places, lakini
hakutunyima maendeleo. Anapokuja nyumbani anaongea, analeta something good. That is why unakuwa na baraka kwa Mungu ukikuja nyumbani. Tayari umeanza project hapa nyumbani na tunafurahia kama neighbors. We get something from you. Hata nikiwa hapo, when I do something, still najua nikikimbia huko nitapata. Every time, wasege wale, ngala kwa nyuru. Kugizu. Ya vijana at least kwa kazi zao. Karibu Bamburu, retirement is good. Kinagecham iyai kityongon kimache iru akoi sait ata, lakini anget ale mami ruondo, mi boisionik chekitou tayari nyechute line. Kongoi madam amu kongosista DC vile tunamwita itononi kasit ak inget ile ngawe kap DC akot ngomi madam anyoru kit nekamache. Kikosenogei ak inget kele yekainyo gaa kikasenage anyun tugul oyoiwech boisionik chebo kokwet keshean tugul kit neotinye nekararan. Angen kingami sukul anget ale kingap kepishanigei kelenen kitom kenyoru sitimet kenyoru alechi kitete kap DC, anget ale konyor DC anyoru, konyor beek anyoru, kwamu kakasetab gei atebeng'wong nemie otestai kounoto asionyoru kaberuret eng kong'wong. Amache awishenun a very very happy retirement. Welcome home. Kongoi. Asante sana, thank you. Wapi Maikena Simotwo? Maikena Simotwo. Yes, Dr. Koskei and Mrs. Jane Kisorio kukangalaldos on behalf nebo kokwet. Oi, makanyamwa nandi makanyamwa ne monget. Age tugul nekokas ko kamu. Kotomo amwa kiy, amache awech kongoi eng gai ak atachin DC itu gaa ak alechin kongoi Emilian. Amache amwochi kongoi Emiliana ak amwochi Kamuktaindet netai korok. I'm going to thank God before I say anything. Because of leading DC to any direction that he went. Amache awekyi kongoi Emiliana because she didn't disturb DC. Kitebi in a humble manner, DC. Ngoit kaa ko humble inendet, amu humble mama akine. Amaek chi nekitemene boisionik ko sister DC outside. Did you understand how many years did he go out? But Emiliana stood alone as a woman and as a man. In boisionik che echen, ngap komi che echen chebo boisiek,
kwai ingutit melen awerikege ak chepkondok kotonon kou nitoni ko sister TC sang all round TC kongoi missing kiwekchini kongoi Cheptailel amu kiwa every district. Maybe how many districts did you visit? How many? Districts ata? Very many. Lakini kiwekchini kongoi Cheptailel amu kikochi health nebo yoto kabusetab yoto yewendi ipkobuse oldage kora ko Jesus was there. Obwa noto ingen ile kabusetab Kisumu ko kiage nyekeba nebo Makueni kwage ole kimi Paulo kingomi Paulo Makueni ko kitobot moet nyu nea mongen amune eng emonoto no angenyo kasakta TC ale kakone kine ngo machame moet yuno amane amune pas kongoi TC akobo betusiek cheten joto kongoi kamuktaindet kamache amwaiwa ng'olyo kamwa chito kole humble chichi makoi na akot ile TC usually cham ketuitosi yu tepche kou chito na buch na raia mengen kikalechini mache abirun surut kolecha acha mebirwo ako kitobirchini amu one ko matinye ng'al angetun kietena ng'ala kongoi missing. Olen mangen did you know that I know English? Angi juu hiyo English ngasindikisanen kabisa. Ngasindikisanen igere kisindikisanen Ingereza jo kisindikisanen. Ya asante sana, thank you. Kiba sukul Ingereza jo kabisa. Joseph Lagat on behalf of friends. Joseph Lagat, DJ. Okay. Asante. I think nataka kusema asante kwa kila kitu tumeanza. Mimi nasimama hapa kama rafiki ya more than 50 years. Kijulana ile no yoki jogen because umesikia ni 50 years. Usipochunga mimi nita make sure utarudi hapa. So afadhali uongee na mimi vizuri. Sawa? Because Henry tulisoma na yeye. Unajua tulimekaa na yeye in same class for 13 years. That means tulianza na yeye class 1 mpaka class 7 same school. Tukaenda na yeye form 1 to form 4 same school. Tukaenda na yeye form 5 and 6 same school. Sio mtu anataka at least hata nusu saa or beyond. But as I speak nikiendelea kuongea nataka wale watu tulisoma na hao because wale tulikuwa Sojoy between 1981 to 84. Alafu wale tulikuwa na hao high school sababu nimeona wengine form 5 and 6. Mkuje tu hapa mnikiongea hata nyinyi mnasikia tunasema pamoja. I want to niseme asante kwa Reverend. Alipeana message mzuri sana. Unajua sisi tumeenda mpaka huko, ameenda mpaka Canaan na tumerudi. Na sisi tumecelebrate everything. Unaona hii nyumba? Hii ilikuwa nyumba yake. And I would come all the way from Nairobi because amemaliza kujenga nyumba. Tunakuja tunapigiwa chakula hapa, tunakaa hapa. So unaona urafiki yetu ni ya siku mingi. And nimepewa privilege niwaambie hata story yake pale alitoka, pale amefanya kazi. So I will be nitaenda niliandika speech nikasahau Nairobi, ndege ikakuja ikaona miti mingi ikashinda mahali ya kuweka. So acha nitasema tu hii kidogo ndio siku mingi. Number 1,
school life nimwambia tumesoma naye for all those years, from class 1 mpaka form 6, same school, same class. So simunipigia hata makofi. Sababu mnaona hata mimi nilikuwa DC ya pande ingine, si ndio? Number 2, I don't know kama bado unasoma. He used to love reading books. Bado unasoma DC? This guy would read every book. Anakuanga na vitabu kama 5 at the same time na anasoma. It's a good culture. Unaona, that is why bado mnaona ni bado ni kijana. Number 2, marriage. Marriage, najua vitu vingine nitasema. Emiliana, unakubali? Sasa wakati tulikuwa tunatafuta, unajua hakuna kitu hatujafanya naye. So tukitafuta nikamwambia Emiliana, by the way, ni neighbor wetu huko nyumbani Njablela weyu. Kwa HDC ilio ko bima chorwa na nyu ale nyusi ke bindo titu anyu. Kondam magangetin magige kusandani ni ngoye. Kata tinya story ne kata ta mwa lakini ara mamuta sho la kalia sandani ne kangalal kalekyo. But Emiliana, we are very proud of you because you came here kutoka menye kimo go on yogo diski kimo menye uya gole and you have done it from uko chini mukakuja hii mpaka tuko hapa. Ubiri wa Emiliana mko amechunga, because if you see nitawaambia where Emiliana has been kwa hii not Emiliana, where Henry ametembea. Na ukikuja nyumbani hapa, it was always a home. And Henry hata huwa na congratulate sababu wherever he was, ni kama kuna weekend ulikosa kukuja huku. Majority of the times hata ukuwa mbali. I know sometimes ukuwa nakuja tunakungoja hapa mpaka late, but you took care of your children. Niliona tribute ya watoto. Naona watoto wako wakisimama waseme, our father, our parents were there for you. You are a good person. Wewe ni mtu mzuri because you took care of them. Unajua saa hii retirement, vile umesikia Bwana Chuma amesema, it is real. Inakaa kama ni tamu saa hii, but utakuta like those responsibilities haiendi mbali. Then at the same time, nataka kusema asante for taking care of your children. I know you are one of those parents who never missed kwenda shule. Hata ingawa kazi yako ilikuwa ngumu. Yeah, I know what it means. Even me, even though I was a banker, ile watu wanafanya kwa bank na ilikuwa lazima niende kwa function ya shule. And I know what it means. Ulikuwa mbali and you manage. Emiliana, asante sana because you made sure that the children were ready for school at all times. And that's why tumesema you was a family man. Watu ya Likuyani, I know si kwenu ni hapa karibu tu. Tutawapatia chai, so msikuwe na haraka. So acha tuseme because I think I would be the one with the longest time. So I've said it's a family man. Career, this is a guy tunasema amekuwa na distinguished career. Hiyo miaka yote 35 hatujawahi sikia like wati amekuja nyumbani, he was on discipline or everything. But on average, vile nitawaambia how the number of stations ameenda, this guy got 9 promotions. Ukifanya on average, unaona like in every 4 years, he was getting a promotion. Is that like this? So, isn't that a good person? For every 4 years, anasonga. Na unajua serikali, see like any other places, ni kupata promotion, and I know alifanya kazi mzuri. And in that, I want to niwaambie stations, because nilikuwa nimwambia niseme ile stations amefanya. Tukimaliza shule, this first kabla aanze kuwa DO, alikuwa mwalimu. Mimi nilienda, the only time tuliwachana naye kwa shule, wakati alienda hiyo laini, mimi nikaenda tukaenda colleges different, mimi nikaenda kuwa mtu wa bank, yeye akakuwa mwalimu. It was a short time, akakuja akakuwa DC. Nitawaambia ile stations amefanya. Number 1 alianza Busia, mahali inaitwa Nambale division. Ni kama karibu malisia the same area. Si watu wanatoka si mbali na huko. Ngawa Busia is a bit far.
akakuja Kakamega, Muhaya Division, akakuwa Bungoma, akakuwa Central, akakuwa Tongaren, akaenda Meru, Timau, akaenda Machakos, Kangundo, alienda Baringo, Baruesa, Marakwet, Kapcherop, Kericho, Roret, Makueni, Mbitini, Embu kama senior dio. Sasa Igembe akaenda kama senior dio, akaenda Imendi South kama senior dio, akarudi Nyanza kwa DC, akiwa DC at PC's office, akaenda Kilungu. Noga macha maiga na kolegimo kujama kigurie Kilungu lot, kwa DC, akakuja Bomet Central kama DCC, akakuja Kitale, Kiminini kama senior DCC 1, akakuja Kisii, akaenda Kisii, Kenyanya kama senior DCC, ndio akakuja Kakamega, Lukuyani kama senior DCC 1. Ndio akapata hawa marafiki zetu wamekuja kwa wingi, na tunataka kusema asante, because hiyo stations yote nimesema umerepresent. Vile mtu mmoja alisema wangekuwa hapa wangekuwa wengi, kama kila station wangetuma nyinyi tungehitaji kweli station. And I think wale tulisoma pamoja ngagaro moe kanagaga manda John. Okay, so hawa tulikuwa pamoja naye. Terer pia tumekuwa naye in anything that we have done. Tumekuwa na Terer, tumekuwa na kimi sugula huo kwa mwana tukimaliza ulikuwa you are around the same time. Even Joshua anyway ndinyu ko gima imisa joy ngiga nyorchi kate nyone wango ndebo gap chelelum sigana gele within those areas. You were there in 81. Nilisema hiyo years yote. Even Michael Matingo Miga sisi, because we are celebrating a man who has actually achieved a lot, not only for this country but even kama marafiki. Unajua sisi nilikuwa natembeanga huko Makueni, nasema unajua DC wa hapa karibu ni rafiki yangu, polisi wananipigia salute, mimi naenda wherever he was, nilikuwa nakulia china yako hata kama hatakuwa pamoja. Yeah, so these guys you need to be to endelee. Then tumesema Reverend, nafikiria utaweka message ya watu wa village. Unajua ukiritaya watu wanaona ni kama una kitu unafanya, mtu saa 12 unakuja kukuamsha ati nilikuwa nakuja kukusalimia. So watengeneze message nyingine waambie he needs his time for his family, alafu wakati ameamuka. Hata mimi nasemanga hata kama nimeretire, siku retire sababu nimefika hiyo miaka, but nilikuwa nimesema nikifika 40 wacha nifanye other things. So tunataka kuambia watu wale, yes, anawapenda wote, lakini saa 12 asubuhi kweli ati niliona tukuje tukunywe chai na yeye. Hiyo saa DC utaweka wajue Emiliano wewe ndio unaweka. Yeah, kujeni ile saa mzuri. So I don't want to take a lot of time I'm so excited that our friendship ya miaka 50 imetuletea hii kazi yote, imekuletea bibi, alafu pia eventually tukakuja kwenu tukachukua msichana yenu. Sio ni baraka mingi on behalf, sijui hawa mtu tu vile nimesema inatosha. So we want to issue DC as you ukianza hii ujue sometimes retirement is not easy. Most of the things that have stood kwa kama biashara or anything else huwa inaanzishwa na watu wale wame retire. KFC unajua na hiyo wote wanaendanga kukula huko, hii emergencies ilianzwa kama mtu he was already retired at 60. So that tells you still have a chance kuanza something else. That
in many years watakuwa nakumbuka yule DC alikuwa wakati aliretire akakuja nyumbani akafanya kitu. Because let me tell you, you still need the money. Hata saa hivi vile alikuwa Chuma anasema, mtu anakuambia nataka kuja nyumbani daddy, unitumie tikiti ya kuja na kurudi. So unashangaa na wewe you are not on salary. But hiyo yote Mungu ana provide. Hiyo project tumefanya. We said when you retire, make sure you have an environment. Nimeona the first thing when you retire, ukuwe na miti kama hii. This is part of retirement. Ukuwe na ng'ombe, ukuwe na kuku, na ukuwe na umbwa. You know those things that inakufurahisha tu. Ukitoka hawakusumbui. Unajua sisi tunakuja unasema DC, unajua wewe umepata ile pension na mtoto wangu amekaa nyumbani. Lakini hii yote inaona inakuwa tola, haina maneno mingi. But we want to say thank you, Emiliana, endelea hivyo. I know hatukuwa napanga. Unajua ile number of children yeye ako naye, hata mimi niko kama hiyo. Akiwa na 2 boys, niko na 2 boys. Akiwa na 2 girls, niko na ako na mochokorate moja, hata mimi niko na mochokorate moja. So naona hatuachani. Thank you very much. Nimechukua time and because I have to say all this and on behalf of everyone else who is here, tunataka kuambia DC karibu na ukae na sisi, tembea kwetu. Unajua sasa ukikuja kwangu, ukuja ati imefika saa 11, ukikuja unakaa mpaka the next day. The next day jioni tuseme ningeenda lakini nimekuwa bado tu tunakaa. Sawa, si retirement hivyo because you need me, tunahitaji each other more the way tulianza. Tukiwa kibiletinga kiburuto, bas kagiwege unda sigi amba story. Kongoi ngoberuto chova ngwai wangnemye, piche mengechen ogilge. Mutafute ocheng tugu, ocheng somanet chine taisomani, kila kitu kopkugonu Mungu ngoberuto chova akwai wangnemye. Asante sana, thank you. Kole toror yetinde Jesu. Oh, toror yetinde Jesu. Kole toror yetinde Jesu. Toror amusabe. Asante sana, thank you. Mechigele chigege age tugul netino taunet kutinye kagesunet angonol katate kengalali biikab kai chechang, lakini tumearifiwa kwamba wageni wetu wanataka watoke. Please ngesom kabisa kile ngibeki yote kimanso. Yes, tumearifiwa kuna Pramwell only 2 minutes sikobit imwawech ng'olyonitindoi. Ni matumaini yangu kuwa mzima popote ulipo. Hizi ni habari za sasa za runinga ya CB, stesheni nambari 1 yenye habari za kuaminika kote nchini. Karibu, jina langu ni Bramwell Kosgei. Ikumbukwe kuwa habari hizi inazipeperusha moja kwa moja kutoka familia ya Chelili, ambapo hafla ya shukrani inaendelea kwa aliyekuwa kamishna Bwana Henry Metto. Wageni kutoka matabaka mbalimbali wamehudhuria ili kushuhudia kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya tangu alipoajiriwa, na labda tungependa kusikia mawili matatu kutoka kwake. Unaitwa nani na ungependa kumwambia nini Mungu siku ya leo kwa usaidizi wake? Unaitwa nani na unamwambia nini Mungu kwa siku hii ya leo? Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo kwa sababu tumesherekea kwa furaha sana. Naam, asante sana. Thank you. Na kwa kuwa kilicho na mwanzo hakikosi mwisho na chanzo chema huvikwa pete, na hapo ndipo natamatisha habari kutoka runinga ya CB. Kwa habari zaidi endelea kutegea runinga yetu. Na hapo ndipo natamatisha habari. Jina langu ni Bramwell Kosgei. Yes. Kokastano. Kakase ko katonon saiti kabisa kole komi taarifa kabisa bana.
Asante sana Bramwell, thank you, may God bless you. Yes, hawa ni watu wa CPC, si ndio? Kongoi kimwachini serikali nyo kilechini kongoi eng that program. Ko amache kebe kikochi taikyo. Yes, wageni kutoka Lukiani. Likuyani. Asante sana, thank you. Yes, Monica. Yes, tumearifiwa kwamba ambio. Yeah. Tutatufanya introduction. Yes, asante sana DJ. Oh. Kumbe tumearifiwa kwamba chief ndio inafaa. Yes. Chief. Richard. Karibu. Asante DJ. Pole kagachakte anendet. Asante sana. Our senior deputy county commissioner, Bwana Henry Metto, who is retiring. Familia yake, familia ambaye tumetoka naye Lukiani, kiongozwa na madam wetu SC1 Monica. Jirani hii inaitwa Mogo. Jina langu ni Peter Lugano. Pia tuko na wasichana kutoka Lukiani, wale tumekuja na wao. Jina langu ni Peter Lugano, and I wish to take I'm a chief from Kongoni. Mimi ndio nimekuwa nikihosti DCC location yangu. I'm also retired 1 month to go. Now ile timu imetoka Lukiani ikiongozwa na madam wetu Monica. Ninaomba, I wish to welcome her, aje, I introduce the family ile tumekuja nao and make a maiden speech. Karibu sana madam. Check 1 2. Our guest of honor, sir, sio mwingine ni Henry Metto. Watoto wangu wa kutoka Likuyani, Memsaf wa Metto, watoto wangu wenye walizaliwa katika hili boma, wana kijiji, brothers and sisters, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tafadhali msimame tu kidogo na mrudi kwa viti. Kidogo tu. Aya, keti tena. Thank you. Daktari has just informed us of some activities here. When you sit down for long, damu haitembei na kataa. Hiyo ndio nilisikia. My name is Monica Beatrice Mukuba. I'm standing here on behalf of Likuyani Fraternity. I'm an SEC1 who came to Likuyani sub-county in early this year, and I was very much welcomed by my DCC, who is now exiting. Hata nikiongea hivi nasikia sijui machozi itoke, lakini haiwezi toka. Before I proceed with my speech, may I welcome
Secretaries faster. Yes, when you go to Rome, you do what Romans do. Sir, this is your staff. I think you know it very well. Na waliona wasipofika kwa Control Board, tumekuja tu na Mr. Wanda kuwawakilisha. Tunakutakia heri. Hii sio maisha mbaya. Mimi najua wewe una potential. Unaweza kuwa director, unaweza kuwa mtu yeyote. Kwa sababu ukifanya hiyo mazoezi umeambiwa utakuwa tu young. Asante. Thank you. Retired Assistant Chief Mr. Okumu. Nakawa mipaka ya Trans Nzoia na Uasin Gishu, lakini wananchi wote ni wangu. Sasa nashukuru umejoin sisi, najisikia raha. Utapaki vile nilivyo. Asante. Asante sana. Nimesikia land board members. Mr. Wanda, can you wave? Wherever you are. Ameenda kupiga simu. Oh, here he is. Asante sana. Now we have our HODs with us. Afande wangeweza kuja wote. We have other duties down there. Na unajua tukitoka, wajua Mama Monica ametoka, shetani anaweza ingia nyuma. So we just came with some few of them. The due respect. Can you please march? Our guest of honor, retired Henry Metto. Oda chumba mtihani ishe, but natumai kuwa itakuwa sawa. Principal said that I come and say hi. Chukua na sajilisha. That's the kind of work I do. To our retiring DCC, I know I worked with you in a few months, but I really liked your leadership style, the soft power, and your guidance. Thank you very much and happy retirement. Thank you very much and happy retirement. Thank you, Chief Guest, wageni wote. Hamjambo. I'm Mr. Bill, Director ECD from the County Government of Kakamega, but we work on government. Good evening, everybody. My name is Levis, My name is Levis Tililwa. I am an accountant, National Treasury. Nilikuwa mwalimu ya First Lady Rachel Ruto, 1982 at Likuyani. Nimeretire, niko nyumbani. Mgeni wetu wa heshima Choi ni zemu. Nyinyi mna akili mzuri, tutasaidiana kwa advice where necessary. Thank you very much. Asante huo ujumbe fupi. Wanaofuata ni ofisi ya our area MP. Afande, mambo ni mengi vile nimesema, majukumu. So we have representation from the MP's office. Can you please march forward? Our guests of honor and all the people, good afternoon. My name is Njadi Peter from the office of CDF in Likuyani. We highly appreciate, sir, for the time that you worked with us. You have been a great pillar and also a stakeholder as far as CDF is concerned. All the best, sir. Hamjambo nyote. Kwa majina ni Vitalis Oskuku. Tunakutakia retirement nzuri. I'm Lina Mbai, the CDF secretary. Sir, I'll miss you, your guidance and everything. Even in writing the minutes, I'll miss your name, but I'll be coming across. Thank you. Jina langu ni Miriam Mbone Mnyasia. DCC tumekumiss already. Asante, uliniambia nikikuja Nandi. Hata kama nimenona sitakosa mtu. Najua leo ndapata. Asante sana.
kweli hajachukuliwa. Kwa hivyo kama iko mtu, unajua tulipatia rais kutoka huko kwetu, sasa tunaweza rudisha pia mkono. Mimi kwa majina naitwa Tadayo Barasa Kimwela. Mimi ni chairman wa CDF Likuyani. Tumefanya kazi vizuri sana na bwana DCC kwa ule muda ambaye alikuweko, na vile ameondoka kwa huu muda mfupi already imekuwa felt bwana DCC, lakini tunakutakia retirement njema. Unajua tulikuwa marafiki, na mimi nilisema baada ya hii sherehe nitarudi tena siku nyingine tukae hapa tuongee, tuendelee kupangana vile tulikuwa tukipangana kule chini. Pia pokea salamu za mbunge wa Likuyani bwana Innocent Mugabe. Angependa akuwe hapa siku ya leo, alikuwa amepanga actually kukua hapa, lakini sababu rais amekuwa kule Kakamega, wakahitajika wote waende kule Kakamega, na amesema akitoka Kakamega mapema atapitia hapa, na asipoweza leo atapanga akuja kusalimia. Otherwise, Mungu awabariki wote. Mimi naitwa Tadayo Kimwela. Asante. Thank you. So when you are leaving us the other day, you remember we celebrated alone minus Mama, but today we felt it wise to come and see your mom self. Now she's indeed charming, she's welcoming. Mom, uko na kibarua sasa. Unaanza baby class. Baby class. Can you underline baby class? Yes. We promised you that the three of us will take care of the sub-county, na ingeweza kuwa na wasiwasi. So may I welcome my fellow SCCs for a word. In fact, hata watake kuamuka kwa sababu they are not believing that you have left them. Can you please march over? Halo mkatu minimalenda juice wa flow the nationals. Unapa amechua ya mbaya sana. Noma bana baby. This is Sisa. I'm so emotional right now, but mine is just to wish you a happy retirement. I know that we already miss you in Likuyani, and your absence is really felt. My name is Nolin Juma, SCC Likuyani Division. Thank you. Our DCC sir, familia yako, wakazi wa Mogun, wenye tumetoka nao Likuyani na wasalimu wote. God is good and all the time. Leo nitajaribu nisikuwe emotional. Last time I talked, niliambiwa nilikuwa karibu kulia, so I'll be strong. You are a very good leader. That in a very short time, we are feeling your absence, and in a very huge way. Personally, I want to say thank you because I took full advantage. Ofisi nisikia yako, tulikuwa tunaongea almost 2 hours. And I will exhaust every question, everything that I want to seek clarity from him. Nilikuwa nahakikisha nikitoka hapo, kwa upole wako, you are more like a father to us than a leader. And when someone is leading you like a father, unakuwa comfortable working around him. Maybe just to share, kama we ni supervisor mahali, the type of leadership that you give those that you lead will sure yield result. Ile result yenye unapata from those that you lead is a true reflection of how you lead them. Sini ukweli? So kwa hayo machache, I just want to say thank you. We have felt home. Tumefurahia, tumedance, and I'm hoping before we even leave, to dance moja ya mwisho kwa hii compound. So thank you so much. Thank you, sir. We still have another cadre. We still having serving chiefs who are indeed supporting us so much. My chiefs, where are you? Sorry to come back. I didn't say my name, did I? No, I didn't say. My name is Doreen Chai for Ugano. Pia ninaenda nyumbani bila unaenda hivi. And I'm also emanating this standard is very high.
lakini I'm going also to... Kuwa kiongozi tofauti sana. Nimeipata nafasi ya kufanya na ma-DC zaidi ya 10. But kwa wote hao, wao wamekuwa tofauti. DC wengi wanaonyesha hiyo ofisi hata huwezi jua kama siku moja mtu ataiacha. Na nimejifunza pia kitu moja kwamba kumbe Mungu anaunganisha. Nimeona mama na wewe ni kitu moja. Mungu awabariki sana. Huyo msichana wetu ambaye amesema hana mtu Sir, all protocol observed. Kwa majina naitwa Shund Moses. I'm now the role model na bado nitasiki consultation kwako ninapofanya kazi hii. Wish you the best. Thank you. Mwisho tu kuna niliambiwa nipeane salamu kutoka kwa SEC 1 Mr. Nyale. Amesema he wish you success. Thank you. Asanteni sana. Msisishana aliongea. Mzee sijakusahau. I remember you used to march into the DCC's office without knocking. I wanted you to speak last, lakini sasa umeongea. Now that because you loved him, that's received some many greetings from other chiefs who never made it here. The ceremony took place on Sunday, whereby we have most chiefs are received, and some of them are pastors. So receive much greetings from Pastor Bonventure Lugado, who is a pastor. He was having some visitors in his church. Maybe in addition, to me, I tend to feel that retirement is not a life sentence. It's not a death sentence. Ni mwamko mpya. He's going to start life afresh, and I'm happy because now you prepared for your retirement earlier when you were appointed. That's why this bomber looks like this. In most cases, when you walk around, tunapata the retired officers, hata huwezi jua kama huyu alifanyia serikali kazi. Those bombers are desperate hata kuingia ujui, hata panya inaingilia popote. But heko, na behind any successful man, who is behind that man? Tuseme nini? Kongoi mai. Kongoi muno. Orio muno. So, you have done a lot. I compliment you for educating my daughters and son. I believe from now, there are ones who are going to take care of you. Very soon, I may get one from you because niko kijana huko amekaa. Na ni msomi zaidi. Nyinyi mnajitangaza na mimi kwangu kuna mtu. Kuna mtu. Nikisikia amekuja kwa kipleting, nitatembea kama hivyo. So, asanteni sana. Boma ambalo limesomesha watoto, everyone works in academic style. Mama Kongoi. Kongoi missing. Hii miaka yote that. There are some communities afande, wacha niseme tu, watu wangu wa huku. There are some communities huko penye nimesavu pia. Saizi tungaona maridadi. Hapo, he would have sat with about 4 of them. 4 wives. Alafu sasa now, taking care of you, would you have become a problem? Unaenda kwa unataka kula hayuko. Unaenda kwa huyu. Na sasa, what is the purpose of marrying many wives? So you better remain with one. Huyo kamoja haka, afande, thank you. For those ones who are here, I know somebody. Naomba hivi, my sisters who are not married, msiangalie retirement benefits za kipleting. Hiyo ni mwingine hapa amenifurahisha sana. Afande, I wish you all the best. I wish you all the best. You welcomed me so well in your office. You mentored me when I came the first time. I found when you are preparing for retirement,
ukaniambia sasa mama, tuombe nasi pia, by the time we shall be retiring, tuwe na nguvu kama zako na tujiendeleshe vizuri. We have come here to all of us. Usipoinua mkono, you fall a victim of evil. So we came here to learn as we prepare ourselves for retirement. Okay. More? Kindly take care of my DCC. Take care of my DCC. Kanisa, Pastor, make sure that he comes to church. If you don't see him in church, usianze kuhubiri kabla hujamuona. Council elders wanaketi kwa ile kona, ndio asikufa haraka. Patia kazi ya Nyasaye. So Mungu wa mbinguni awabariki. Anyit babangu Kikondi Aroje iriage Ina ile mingale parwe Kotap kolenji Kamokwe Ogosil hei girgit Habaita baje Chamwa amwa ngaleju Yigirei hago Chamwa amwa we Yigirei hago eta Magimale chemusar Baba we Ongetiluye mureni Imana getuye Masirum yat etombage Sigirurge Wano tegisto Oya tebe we Wano tegisto Ege tegisi baba we Wano tegisto Bota kolenjin Wano tegisto Ege tegisi baba we Ibaga manuto baba we Hey Ibaga manuto baba Oh baba gongowe Baba gometita pot Baba gotoloita Amba tu neba Jehova we Konut gongawe la gochu Baba go provider Baba go defender Baba go security Ibaga manuto baba we Imane ngorikyo Inapatune wa Jehova we Yes Baba manu netia baba Maginyor ki display en supermarket Makel line zero Oh gurege gisomano Why what a man can do How man can do better Is it me and no him nothing See what is standing Hentai tabla gokchi Habaita bageri Kopala gok sugul baine Pomis koine Kitun kone boyondemi Angulong ikityo Sama unwe kwani
Akikas komye yetu baba ko baba we ongetekiso konyit kotekanyuren ingore merkanye respect is paramount en kotab kalenjin tebe Bible kole ng'o neimuchi konyor kwondo nenyolunot amu sire kamanutienyi choton chekikureteninyam kasamwa kotemwa kole koneteche konyi kobute neberberwe endeunechi yetu baba ko baba we kasamwaun mewechi sakeiwe mewachi molilo kwalilo agamote mele baba kolongit kityo kitunalongit Vayata magitebi buchwe wewe tegis baba toroja ngot pole pole tarai ngale na banyoka baba hey gonut ko ngawe la gochwe asante sana DJ, thank you, God bless you. Kongoi. Thank you, Bwana MC. Familia ninyo tugul, wageni wetu kutoka Liguyani, our neighbors, Reverend and your team, and all our children. It's really a great day today. And nataka nishukuru Mungu sana kwa umbali ametuchunga when we were young, when we are all the challenges, and we are all the successes. Pili, I want to dedicate this day to our parents. I am the way I am because of our parents who took care of us. And my sister Selina has talked about everything that I am because of your Hawa. Na nikiongea, I will talk the whole day about them. Pili is about family. Na wageni, ukiona watu wakivaa uniform, it's not easy. If you look at ties, you see Leo, we have several of all colors. So today we decided to have that, and mine is inside. And I was to be in that uniform. Lakini you saw those girls of mine, they brought theirs, which they looked for in Nairobi, they sight, and walikuja naye. Sasa nikasema ingawaje tungevaa uniform, let me honor my daughters and wear a different color. That's why I am the way today. So we are very, very close, a very close family with love
and togetherness, and we do so many things together. And there is a lot to talk. You see these people, my brothers, my cousins, my sisters, my everything, wako hapa. I also want to say something about my children. They talked here, and I also want to appreciate them because they respected us, they took their advice, and we are seeing them going places. I want to thank you so much. And the one missing is away, but he's watching very keenly somewhere in Brisbane, in Australia, our firstborn son. So this family of mine is very unique because when we married, we were staying privily kwa mzee huko chini, labda akakuja akatuambia chenga hapa. And at the beginning, we were 3 because my sister-in-law became my first child. Maggie, where are you? Yeah. See, this girl is my sister-in-law. Last born kwa our mom, you know, we call her mom nowadays. Our wife, my wife, and she came when she was very small, and she has been here with us. She went through high school, university. She went to work at National Bank. She's now in the States. So she came for this function. And you remember, I told you last time my function will be on 10th because it could have been in October. But because we had to put her in the program, so she told us she's coming around this time with her daughter, who is very interesting because she is our daughter and she's my daughter, my last born. Thank you, Maggie. Because wakati alisaliwa, we were in Nairobi. So when we go for holiday, we were in Makueni. We used to pick her when she was a very small girl. I remember one time I was carrying her on my back in the streets of Nairobi when she was young, crossing the city to Makueni. So she has grown the way she is. Form 2, she's proceeding to Form 3 next year at Kabarak High School. So, Melo, we are very proud of you. We also have, that's my last born, Karo, Akwapa, Halan. Yeah, Karo is her third born and first daughter. And then Halan is the second, is around here. And then Adasa, that's another daughter of mine. When I was in Makueni, there is a family of Mwindi. Anaitwa Kadini Kaseo. So when I went there, I stayed for almost 8 years. Na tulikaa na hawa, tukawa family friends, tukasomesha hawa watoto pamoja. You could come here, hawa watoto walikuwa wanakuja for a week. We were staying with them there. Graduation ya watoto yao tunaenda. When we are doing ours, they come. So Adasa ni mtoto yao. Na amekuwa mtoto wetu. Because later she was in a Form 2 when my daughter Christine was Form 4. And then she was admitted at Moi University Medical School. She's a 6th year. So for all the 6 years,
She has been weekends, she comes home here. So she's our daughter. Now, parenting is I have a very unique parenting. My children, because I was away, so I made a decision that me nitakuwa ndege, flying all over, and there should be one airport where I will land. So that's where my children will be. And I was very lucky those days because my mom, my dad, my aunt were here. So nikasema watoto yangu wakae nyumbani, and I'll be going and coming. That's why my children, when we went to Bungoma, they could not even have a word in Kiswahili. They were talking Nandi huko, wanacheza na wengine na lugha, but the children are very interesting. They are communicating, playing in their language. These other ones are playing in their language, but they were communicating. I never felt embarrassed. We went to Meru, the same. We went to Kangundo, the same. But later, if they call me or I call them and I say, how are you? It will be English. Nikisema habari zenu, it is Kiswahili. Nikisema chamgei, it is lugha. So they have 3 languages perfect. So, so we went that way. They have grown, and there they are. I salute you all. So when I talk to parenting, kuna mzazi mwingine, a very special parent to my children. Chepto, uko wapi? This one here. That's a great person to our children. Mzazi mwingine. Tulikuwa tunaishi hapa, na from my first born to the last born, yeye alikuwa anachunga. Analisha, mama akiwa high school, tulianza St. Joseph's Chepteret Girls, tulianza Kitale, Saboti High School. We came to St. Joseph's. Finally, we came to Lelwak here. So mama akiwa shule, yeye alikuwa analinda hawa wote. And it so happened that we had children almost at the same time. Mimi, my brothers, my neighbors, a big group. Wapi hawa, gna George Giptor, wapi, Gladys, Chief, our wote. Kevin, although Kevin was a bit, but hawa wote walikuwa watoto wetu kwa hii kijiji. Steve, Betty Jerono, it was a whole team. So hawa watoto wakiwa wanacheza, it was like a wave. Sasa wave ikienda huko chini, wakifika kwa chuma huko, wanalishwa huko, wanakunywa uji, they come to my parents there, they play. Kama saa hii unasikia kelele mingi, watakula huko. When they are here with the noise, with everything, it was Chepto who was taking care of them. Wakicross pande hii kwa madam, the same. So when they were in boarding school, there is no day we could go without her visiting them. Sasa tunaenda visiting day ya watoto wetu tukiwa watu wangapi? Watu 3. The most memorable one was in Makweni, wakati tulienda prayer day.
at Kilungu, Precious Blood Kilungu for my last born. Tulienda na yeye. So Jepto, I want to say thank you. Meja wale gongwe. Amma meje kutko utine lagojo. None of them will forget you. Toka Magi hata alikuwa mtoto. She was in school. So hiyo group yote hiyo komo utie Jepto. She made you. Hata ile kiti yenu sijui iko wapi. You know, kuna bench. Sasa hawa watoto wangu they almost the same. Na hiyo kelele yao na noise yao wamekataa, they don't eat cabbages. Hiyo bench wakachorewa laini. Kila mtu there are 4 lines walichorewa, hii ni ya Kipet, hii ni ya Halan, hii ni ya Chelimo, hii ni ya Karo. Alafu ukipita kwa ya mwingine, sasa wewe umefanya makosa. The lines were drawn, that bench is still around. So that is hiyo hiyo ni sisi. Now my wife. These are now the foundation of what makes you a good leader. Mama huyu tunajua wawi she's a daughter of a retired police sergeant. And mzee who retired in 1973 and a commander who worked in Nairobi, Karen Hardy, he worked in Kapcherop. Na alipo retire, he retired as a commander. Sasa, unajua tukiwa vijana wadogo, tulikuwa tunajua mzee anapiga watu risasi. Pita karibu hapo unaenda unanyamaza mpaka upotee hapo. Otherwise he will shoot you. Of those days. Kwamba kama mtu alikuwa askari anakupiga nini? That was the fear. Sasa baadaye ikawa how are we going to approach because the pig was us. So that is the story Joseph was talking about. So tunaenda kusoma kwa kina Joseph, alafu tunakuja kupita kwa barabara na una make sure mzee ako wapi ndio utani wa hai kidogo and is not seeing you. If he is around, unaenda kwa kona ya barabara and you do what? You disappear. And then the readings now became frequent. Nakuwa haraka, nakuwa frequent. So we worked, the 3 of us. Sisi, Joseph and Paul Langat. Paul Langat ni neighbor Pandei, Joseph ni neighbor Pandei. So tunaenda kwa mtugiwa kwa Langat, tunateremka, tunapita hapo, tunaenda kwa Joseph and vice versa. Si tulifaulu. Sasa what changed my mind, you know, when after wakati ya harusi the mzee who was to shoot me, wakati ya harusi tunakaa hapo, mzee alikuja akaongea, he addressed me, akaniambia, sasa you are not my son-in-law, you are going to be my son from now. That transformed me completely. As she belongs to Chalilim. Amekuja kupendwa sana kwa nyumbani hapa, and I belong to kwa my father. And then
abo kap Sirio kobo kap Chelili inendet. Kichama ngolin zaidi. Kokikecham inendet missing goli. You know, that's the secret. It is, I am loved much more at my in-laws. I feel more at home, and she feels more at home this way. So that is the background. Sometimes tukienda huko anaenda kuharakisha tuende nyumbani. I mean, I'm enjoying the comfort. There are so many things tunaongea na my brothers-in-laws that hata yeye ajui. So she is the foundation of this home. Kama ni kufanya anything here, kuchenga, to do anything she can do. Wakati wanaongea na mafundi, nasema tu okay, tufanye hii, alafu when he is talking with the fundis, niko wapi? Because sitaelewa hiyo lugha. She understands the mixture of these, rangi ndio hii inakuwa hivi, hii inakuwa hivi. She does it. And I want to salute you. I want to salute you. I want to salute my in-laws. You are here. I saw Victor. Huko hapo, ndio anafuata. Kendagor, you are around. Yeah. Awa jamaa mwajin nera Kendagor na lejini. Agibi muaitai ngap Siria tugul. Maa kandas ko tibi muaitai. Alejwa muai. Yapte ujumbe. Now, kwa upande wa kazi tulizunguka. One of the people who have traveled the longest from Kampala, Uganda to Nairobi to Embu kwa bus express ni yeye. Alikuwa anasoma Uganda na tayari amechukua watoto tuko Embu. So she took a Kampala Nairobi bus at night. Then from Nairobi to Embu. I don't think I have ever traveled such a long distance. The traveling was at the order of the day in this home. That is how we are. Tunaongea, tunafanya everything. Wakati ya kulipa school fees, I learned from two respected old men. My dad na papa ya Terere walikuwa wakiongea juu ya school fees. Ikiwa mwezi wa 9 wanaongea fees ya January. Ikiwa February watakuwa wanaongea juu fees ya May. So I learned something. You continuously don't wait up to the last day. By now, if it was my children by always in November, I used to pay school fees for January. So that ikifika Christmas, whatever we eat, whatever we do, already the packing in slips are in a white envelope. Na imeandikwa kazi, imeandikwa wapi. So that you don't wait up to the last minute. Kazi kuna challenges, and it is for the strong. One of the things nataka ni if you have a very firm foundation, hakuna kitu itakusumbua. My dad and my aunt prepared us and told us, please, don't drink. I took it. You know, sometimes ukiwa kwa hii kazi yetu, okay, especially when you are still a young DO, you still socialize a lot. Unaenda, so tukiwa Busia tulikuwa naenda Akati Barracks and my colleagues, heads of department. Kwa sababu tukienda baraza, kwa hawa, after baraza, wanakuja na mboga ya mama. Unakupatia mbuzi, unakupatia kondoo. So if we go for 3-4 barazas, una kondoo, sasa tunaitana ma department heads, tunakuja chinja, na tayari tumeenda Akati Barracks wamenipeleka kwa sababu as a DO
unaenda kuunderstand, kuelewa sana na wanajeshi. So unaenda kwa mess, unanunua ile pombe kali kali. But the first thing walikuwa wanaenda kuanzia grade ya Crest, ile ya Afco Crest, grade moja weka kwa gari, alafu ile pombe yao yote. Then we come now, tunakuja kukunywa pamoja kwa mahali. So they drink their things, mimi nakunywa my Crest. When we were in Nanyuki, I used to take them to 10 KS hapo Nanyuki. They buy their things, tunaenda, my Crest is there. So some of them were wondering, what happened? What type of that you don't even. So I traced it to my mom, my dad, and my aunt. My aunt told us, yeye atakunywa pombe milele, na watoto wa hii poma wasikunywe pombe forever. The small things that we think they are simple, lakini ni muhimu. Ni muhimu. So that has taken me places. Now, what Joseph was explaining, tulienda with all the competition kwa kazi. I retired, and that grade of ya kuretire ya mwisho tulipata, I think we were 54, and then wameretire, tulitoka wawili with my friend anaitwa Satya. There is no other person of that rank, and they should be around less than 10 now kwa hiyo grade, because we achieved up to the last grade kwa hiyo because of hard work. So this is what I am telling the young people. To my people from Likuyani, I am very grateful that you attended my function. Chairman, I know Mheshimiwa was to come. He had promised, go and convey our gratitude to him. I met him when I went there to the Kutana. It's a gentleman and a half. And we used to relate. And kwa watu wetu hapa, onge to legingo anyone kwa iwabichu pati no. Mi artetyo, ko mi eitayo, ak tukun chekimi koyu. They did a big party for me, and there was a cake. Most of you saw it. So that's part of and we were with him, we were with Mheshimiwa and all this team. Chairman peke yake ndio alikuwa nje. But today he has come to so I'm happy the way we have worked there. Madam Christine, I know ile container kurudi kwa ile mambo yetu ya watoto. Now, towards the end of my career, so nilikuwa nikienda kwa kukuta young people, I used to spoil them. So these two girls are spoiled. Nona Nolin and Doreen. I don't know even why they have, Doreen ni SEC and Zoya. Sasa hawa kutoka Likuyani mpaka Kongoni kwa ofisi ni mbali. Sasa tukiita mkutano lazima niambie driver asubuhi, please, I better drive myself to the office, lakini weenda ansia Nolin. Hakikisha kwamba Doreen umewachukua umeleta kwa office. Kwa sababu you look at them, the grandchildren, huyu Nyaroyukis, Cheptaboyukis, that's my name to her, because uko kwao unaitwa kwa mahali unatoka, Nyaroyukis. So Neolin and Doreen, don't let me down.
the your future is very bright. The future is very bright for you. And I have quite a number. If it wasn't for exam, because today people who could call, who could do what? So I want you to go and work hard. I will still follow you. Nairobi Hospital, these two came to see me. Walikuja. And don't fear calling me. Where I can assist you, I will do. And the others whom we're gonna, we're gonna catch great people who are really for the future. The rest of the CDF team, the brown lady here, siya umetangaza, and the other. So I appreciate the two members of Land Control Board, a senator here. Yeah? Oh, huyu ni Regan na Sena. See, I've always forget. Asena. Nataka kusema nilifurahia sana. I worked in Lukuyani the shortest time. So on my part, I didn't give my all because another leg home, another leg huko. But there were the few days we stayed, that it reflects warau. Usiende na ukabila yako, usiende kuongea mambo ingine. As kwa hiyo department, we were very national. Hizi vitu zingine zote hatuna, kwa sababu ulikuwa unaenda transfer, unaambiwa you go to where unapikwa tu, unapewa barua, and then you look in the map and you go. You are going where you don't know, and then you start meeting people and getting to know them. I want to appreciate my neighbors. Nataka nishukuru sana majirani, my neighbors. Nakumbuka wakati mwingine mama alikuwa anaenda Uganda, mimi niko mbali. Kuna wazee wawili, my neighbor hapa na hapa, walikuwa wanakuja every evening kuona watoto yangu. Sometimes wanakutana hapa kuona watoto yangu hapa, kuona kama kuku imefungwa na mzee hayuko. So Abraham Bushenei, Mimane, Abraham used to come on a daily basis, and Hedrick Sorio. May his soul rest in peace. That Muse meant a lot to me. As a reflection, as what we want to copy, we want to be. So, familia ya Kisorio, please. Hebu simama wherever you are. Paul, Richard, Prospela, Madam, Launita niliona. Inde kata poyoti ni data musa pe ingaje tukul. Alengongo.
Angot ko makitar kesisiek choto cho nyorata. Wapi Christine? Pembe keratech. Yoiwe nyikati ako kakeitu kimi. And we love you. Ai kunotok agoi. Bikyok chekatomi yu. Great people of this family. Chekatomi yu. Great people of this family. Chekatomi yu. Kongorib Jehovah kokochi recovery nekararan ni kosho ko chito nekivalueni. I could have been seated there. Kesoe kokimit amu chito ne baba nenyo. You understand what I mean? So Father, kivalueni in family ako the pillar ne iwendote inget ile tebitul kunitoni. Ata someche ale kongoi biik tugul. Asanteni sana watu ya Likuyani. Asante sana kanisa. And may God. Yes, tunasema asante sana. Kongoi, kongoi, kongoi. Never man. Yes, tuko tukimalizia tunasema ya kwamba tuna vote of thanks ndio to close in prayers na tupeane presentations kama nguti tali kama chikitongan ke move na kiwekta yue kongoi atiam sokokerwech reverend mzima nebo kapchelelem kokwet ab Mogon ak kanisetab Cheplelaibe ak parish nito uchamwa katak tugul ngenetab Jesu alechamgei katika jina la Yesu. Hamjambo. Basi yangu ni machache kwenda kushukuru kwa yote ambayo yametendeka ili kuweza kufanikisha. Kwa hivyo kabla sijaendelea, mimi naitwa Daktari Collins Biwott na Andrew Metto ni kama ni baba yangu. Kwa hivyo kwanza kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ametupea afya nzuri, ametupea nguvu na pia ametupea weather nzuri ama hali ya anga ambayo imetuwezesha tu enjoy sherehe ya baba yetu wakati anakuja kustaafu. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu. Pili, tunashukuru kanisa la Cheplelaibe pamoja na parish ukiongozwa na Reverend Gabriel. Umetuendesha vizuri Reverend pamoja na kanisa. Ujumbe wako ulikuwa spot on kama kawaida na tunakushukuru sana. Mungu azidi kuwapa hekima. Nashukuru sana our dad Henry Metto. Unajua kama kazi yako haingekuwa nzuri labda hatungekuwa na ungefika jioni ama usiku na muziki yako quietly na ungepata escort nzuri kama hii timu kubwa sana. Tunakushukuru. Ulifanya kazi yako kwa uadilifu kwa hiyo miaka yote 35 na sisi kama watoto wako na familia tunakuona kama unaweka ile maadili nzuri ya familia yetu, na tukikuona tunaona vitu kama integrity, kupenda familia ama family values, kukua straightforward and open, and of course leadership skills ile imeongelewa. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa hiyo. Mungu azidi kukuongoza, kwa sababu kama life begins at 40 inamaanisha sasa uko around 20 years now. Kaya junwas. So kimagun
sobet nekoi ako nebo kimnatet sitaimuch iyai boisionik chechang eng gaa yu ak eng kokwet ak kaniset ak bororiet komugul. Akas chi kosomun kole yeku director ko kemwoe kelen amen. Chang directorships mi chebo county, mi chebo national. Kesoe kele koba sauti choto kuchoto. Kwa hivyo asante sana. Pia hatuwezi sahau our mom Emiliana. Sijui ni nani, hii ilikuwa idea ya nani? Whose idea was this? Kwa sababu hatujakuwa na function kama hii kwa familia. Nashuku sana ni idea yake. Kwa hivyo our mom, tunakushukuru kwa jambo hili. Unajua katika maisha ni mzuri kucelebrate milestones. Ni vizuri kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Na tunashukuru kwa idea hii na above all tunakushukuru kwa kumlinda vizuri. Ndoa imekuwa miaka ngapi? Maybe around there. Somewhere around there. So you are also showing us the way. Sisi kama watoto ambao tumeanza ndoa juzi, we can see that it's possible to live this long and to be very happy together and to look forward to more together. Pia familia yote tunawashukuru for hosting us today. Ningependa pia kushukuru sitaki kusahau mtu yeyote. Wageni wetu kutoka Likuyani. Mmetoka county ya mbali kidogo. Unajua huko ni Kakamega, sivyo? Mukaruka Uasin Gishu mpaka Nandi. Na mmekuja wengi, niliona bus hapo. Kwa hivyo tunawashukuru sana kwa kupenda huyu baba wetu, kufanya kazi na yeye vizuri mpaka mmeweza kuja. Ni ishara kwamba alifanya kazi na ninyi vizuri kwa sababu nimeona kuanzia ACCs kiongozwa na Madam Chiefs, kuna ama chief siana deal na ACCs wanapeleka ujumbe baadaye. So piga kwa ni mogon ako in kakomwa baba kongoi chechiket mamja ketchi lakini kimwoe kongoi kora terter eng yu cheboto in camera ak in emaisheju ak decoration kere kele smart yutok mamja uche MC anan tos ka Chelimo nekaba kiki. Yeah, so Chelimo and your team tunawashukuru sana. That was a very nice way of cutting cake. Playetu nibagap Chelile amu in kondojin boisheju chekelach tai kelejna kongoi amu in chekelach tai kelejna kongoi amu in kameja mwale kakoek successful in 2 meter ko kongoi mising ako mautie kwaya nyo very smart ogerta no kwaya emotional ka supporting bichu kabisa kaik emotional akichek especially the choir they were all emotional so kimwae kele kongoi mising gol jemi yu netetanyang muren gobirak Jehova kongoi. Yes, kimeche kemwaun akinye kongoi amu kaimwawe kongoi. Thank you so much. Tomo keut. Ngalen ka okaska kongalal. So, akone ka kongalal ko rahisi mai kemwae ngal chechang. So, asanteni sana, thank you. Kongoi kimwae kai kongoi amu ko chechake kwe. Thank you so much so much. Amecha ko kanisa. Kanisa kokoto yanyone reference. Ingene kele kaoitu man. Yes, Olesos Technical. Asanteni sana. Thank you. May God bless you. Kongoi, kongoi missing. Thank you. Kongoi Reverend. Asante Chose. Yeah. Kata kama boyage niya kali you are very flexible. And you lay down Sunday you was sport. Ako li ngalali ora ko isay. I am his mentee. So kami class. Wa menta na nyingo ko kas komite kas ko magai ne ga bi ko ek. Agile Reverend Maru ag Reverend Gabriel. Ko gi menta seji. Ya ge benet wa gili tu. Kepot. Ko ya kanam
konome kosa kobek iywek chotok makoim in DCC yu. Nataka kusema asante kwa kila jambo. Kama kanisa tunakukaribisha kwa kanisa. Naona Canon pale, simama baba. Ya aliretire kabla ya wewe, alipokuwa anakuja nyumbani kokiago toktoke huyo ameje kule kawas. Lakini kwa sasa kwa kitu ambayo si yao is integrity, na integrity inakuja mpaka kwa kanisa. Na hiyo vitu ndio tunaangalia mtu anaitwa Canon kwa kanisa. So karibu. We have a lot of things now that you are a mentor, na umementa mpaka ACCs, mpaka walikuwa emotional. We want you now to mentor young people in the village and in the church. So karibu sana. Nitakutumia wakati sijui, lakini wakati niko, be assured of the services that you render. Na nimefurahi sana kwa watu wa kutoka kwetu huko Handi. Nilikuwa Dumakanda. Nilisoma Dumakanda Boys, nikamaliza wao. Hapo Maudoma, hapo Maganda Hills. Hapo yote hapo naelewa. Na mahali tulikuwa tuna karibu ni baada ya Catholic Karaka. Sasa nikatoka, lakini waliniita huko nikadinda kukuja. Otherwise nilipendwa sana. Na shule kama naangalia hapo ndio tulikuwa na uhusiano. Kama ulisoma hapo girls school naelewa. Labda uliona hii jamaa Foreporter Noma mwenye alitandika watu wote mpaka St. Augustine. Iliunda watu Forepo. Ni mpaka Kapsakwony. Mwisho wa area tulikuwa Roma na Likuyani ndio walikuwa threat kwangu kwa volleyball. So wasalimia Likuyani. Mlichunga baba, bado tunawapenda. Na mkifika Dumakanda huko, waambie waache kesi ya mashule kuharibika, wapande juu kidogo. Nilikuwa head boy. Asante sana. Kwa kanisa nimefurahi sana. Sherehe imekuwa tamu kabisa from the church through to this place. Na time yenye ulikuwa umesema 5:10. Umemaliza 5:12. That was good. And we are so proud of that. Kabla ya maombi, nataka kuwaomba kwamba babchelele. Asi nugo ai ak nugo uborwira. Ugaga sala uye takibete noto. Age open families too. Hiyo moja yenye mko nayo. Angebwana kejamanwak. Kelena agonda bindi kot korosike bichu kotokojamtos kora ujamnyinyi kunoto kabchelele akoribe keter kunoto akoribe lagok kwa kosopcho osekitu mutyo, and you will be handing over the battons continuously. So keep up the spirit. We're proud of you and we're watching. Kigerok kaleji gane ke boto nenyo madana mene ba gamir me da gole ajege mirmindo sira gole ajege mirmindo sira ga ngage obyo age besi. So amu yoret agenge ongen ole kikamir meto kapchelele kebendi kole nguno ko akot kirwok natet ak tuguk alak ko karo nguno yu kebotau amu kwaetu akine ko kaetu aleji ngot ko kakyokosindosi boisho kole amakosin biik kuye kikosindos chun wakebe line nguno akere ale makiyachen. Kongoi nguribok Kiptayat. Kanisa, asanteni sana kwa ibada. Tuweze kusimama tufunge kwa sala, alafu kama kuna chai iletwe, alafu tuendelee. Asante. Akasikia ay magatingele ngo abila kwangyo. Oyo kaya ko maoromit kasi nata. Ako kakobit obwa kanisa. Nyoto nisio mabutebje kole aja kidomo kidogo. Koja. Yeah. Siku introduce kuna evangelist hapo wa parokia. Very good. Alafu kuna hapa student ambaye anafanya kwa hii local church Chebelechpei. Nasema kuna mzee canon wetu wa kanisa la Anglikana na ni mzee wa diocese. Tunashukuru sana. Barte botiri ni agene no amuga beruret ko botiri ata parish amejoga jila kwani kosa taitia ko no ga beruret. Tatuombe. Baba mfalme wa amani, wakati mwingine tunasema ni asante kwa maana fadhili zako. Tunasema ni asante Jehova Jire kwa maana umetuongoza tangia tulipoanza ibada hii hadi wakati huu tumetamatisha. Baba mfalme wa amani, tunasema wacha uwe kiongozi wetu. Uwe kiongozi hata pamoja na familia hii Jehova Jire kwa lolote wafanyalo, popote waendako, na wabariki waingiapo na popote watokako Jehova Jire. Tunaomba Baba mfalme wa amani ya kwamba hata wanaosafiri wakati huu
ambao wanaelekea upande wa Lukiani, Mwenyezi Mungu acha uwape safari njema, na wote wanao safari ya kwamba uweze kuwaongoza na mahali watakapofika watasema wewe ni Ebeneza. Tunaomba haya kupitia kwa Mwana Yesu Kristo ndiye Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa pamoja tazama watu wenye wako upande wa kushoto tukisema neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kulia na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Yes, asante sana, thank you. Kongoi ni bama. Tunaenda presentations. Yes, tunaenda kupeana zawadi. Tumearifiwa kwamba kuna zawadi. Before ni wape mite zawadi nimeje kikochi picha kule kidogo. Yes, akweka koroge. Okay, sawa. DJ. Yes, wale ambao wako concern, kuna zawadi yenu wageni wetu kutoka Likuyani. Please, we may have a seat and tuwape zawadi tu and then itakuwa sawa. Kwa hiyo chama iwaishe tu, ikawaje kitungone, tinda jai onge nini. Yes, obaba. Tomato. Bilibili manga DJ Jo chamme hey chamme taya chamme ya chamme magita rota tu chele tu mule na na kangilo asa
aliena tago tega inyo asaywe. Harab ruweita go jambe asaywe. Rochagi cham hagi tebe chametapke. Eragim kobos etagongo meliata asaywe. Rochagi cham hagi tebe chametapke. Sanari jeba gui salua gui ya jamiso yugo mengen. Rochagi cham hagi tebe chametapke. Wanga yue murgor kimure men agot ko tuya asaywe. Romagi cham hagi tebe chametapke. Wanga yue nagiri gali tago yitiakta asaywe. Rochagi cham hagi tebe chametapke. Bye bye ye abunu gota bori sengi ye asaywe. Onamdua. Yes. Asanteni sana, thank you, may God bless you. Yes, capture Roy. DJ tunataka song. Nyo inye. Yo. Nyo inye. Nyo Yo siga sanenge. Yo. Yo. Hayya. Marari. Hayya. Marari. Hayya. Lamaganye tamole. Lamaganye tamole. Ngatulirani tunda. Ngatulirani tunda. Mandilnya. Hayya. Mandilnya. Hayya. Namagaitanyo. Hayya. Namaganye tamole. Ngatulirani tunda. Hayya. Kijama. Hayya. Namaganye tamole. Ngatulirani tunda. Bye bye ya. Hayya. Ajerogoy. Hayya. Lamaganye tamole. Ngatulirani tunda. Hayya. Hayya. Namaganye tamole. Ngatulirani tunda. Hayya. Keras. Tulera. Tulera.
yowe babai. Oh. Asante sana, thank you. Yes, kigoitei zawadi. Tos ng'one tinye zawadi kora, tunapeana zawadi tukimalizia. Wewe DJ unatupea muziki. Cousins. Cousins tugul wako wapi? Cousins. DJ utuweke maunye jamnyene miteyue. Cousins wako wapi? Gole tage ikuyo. Wapi sisters? Yes, from Japtiret, sisters from Japtiret wako wapi? Tupeane zawadi za ile cousins wanachipanga. Cousins from Japtiret, asanteni sana, thank you. Na tunasema ya kwamba kama uko na zawadi yako unakuja kupeana. Kama uko na zawadi yako please unakuja tu unapeana hivyo. Maunye chamyene miu maunye. Sasa cousins tunatembea hivyo. Tunaharakisha kidogo. Mite moe tabu endoge. Maunye. Maunye chamyene miu. Isimame hapo. Maunye. Sherehe itapamba. Inapamba. Sherehe picha ililwe. Hasayo. Honge tero chage chamasai. Hasayo. Yes, hawa ni cousins. Asanteni sana, thank you sisters. Tuingie sasa kwa uwanja. Hawa ni cousins. Hassan. Pressure kidogo DJ. Hassan. Chage choma sai. Jehova imeausha. Yes, mkimaliza mnatuwekea baba kungo DJ. Kakilente sahi baba kungo. Jehova imeausha. Kaute kili baba ni warman. Mutana yubacha. Nenda yusha kameni asigoreri. Kamuta inde Jehova imeausha. Asiya juju hagabiye berutangu. DJ baba kungo DJ. Yes. Kutoka na kwa ishe kimide tabani. You are not a star. He won't
Ibaga manuto baba we. Ibaga manuto baba. Oh baba gongo. Baba gombe kita pot. Baba gotoloita. We bonuto ngawela gochwe. Baba go security. Hey! Baba manu na tia baba. Maginyor ki display in supermarket. Makella in zero. Hey! Oh, that's so cuando casaré. Cuando digital me cure so manu so manu. Why what the man can do? How man can do better? Eshima si utumwa. Eva mureno. Kinge ni kinge so mane. Kiri so manu. Rose sandenu. Itinge vaishe. Igo veru komatinge. Isikini ano ginate. Aikwe. Sivale sandenu. Enta italago. Yes, DJ. Yes, DJ achege chambe chiso. Anangole ngoro. Onge cham chiso sai. Ngojakte. DJ. Entiendo ni, aunque entiendo todo. Yes. Yes, asante sana. Thank you, cousins. Thank you so much. May God bless you. Yes. Picha moja, picha ililwe. Take a photo. Yes, picha moja ya cousins. Na uhakikisha kwamba hiyo picha imekushika. Picha safi. Wengine wakae mbele hivi. Hii laini imekufa sana by the way. Yes. Hey, you ladies. Okurete mbele. Yes, na uhakikisha kwamba hiyo picha imekushika mzuri. Hachege chome Jesu. Wait a second, kabisa. Thank you. Kongoi cousins. Watu wase viripita isango. Obwa already. Ndio mnatuwekea uro, cousin brothers.
Yes, what do I say? Little Yes, na kubaisha kitu pole pole. Huro. Yeah, tunapeana. Yes, mabase. Aya tena kuis. Tena kubaisha. Wait a second. Asante sana, thank you, may God bless you. Asante sana wase. Yes, age tar kigoitoi sawadi kongoi age birbidi ay sagas kichu igasete birbidi ay akbaba ukasarta ditagni. Yes, boy sigap kai watinga dinotitoi tai me yellow algu yellow baba ongi jolke kole so karar DJ chikilia kwanza hivi DJ kama okay sawa picha ililwe DJ Yes, asante sana. Sungubiri pakwaishe karo. Acha sobangu mama sobiri. Paishe kijege. Paishe kijege. Paishe kijege. Hiyo picha safi. Wait, safi kabisa, picha safi. Yes, paishe kijege. Na uhakikisha. Asante akina mama Obanyo. Yes, akina mama picha safi. Asante sana, thank you, may God bless you. Kongoi mama. Yes, cousins, brothers, cousins kwanza ambao ni ladies, piga hiyo picha. Yes, akina mama kama umepiga picha ni sawa.
paix comme ça. Viviane, c'est toi qui vas virer le beau. Oh, Viviane. Yes, Peter.